बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है जिसे हमने नाजिल किया है और इसके अहकाम को हमने फर्ज किया है और हमने इसमें वाज़े आयात नाजिल फरमाई हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। Now, as I said, we are coming to a very important Madani Surah, and that is Surah An-Nur. Just recall, now we are having in the Mus'haf a Madani Surah after 14 Makki Surahs. Yunus, Hud, Yusuf, alayhimus salam. Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr. An-Nahl, Bani Israel, Al-Kahf. Maryam, Taha, and Anbiya. And then lastly, Al-Hajj and Al-Mu'minun. We have just finished Al-Mu'minun. Now this is the surah. It comprises 9 sections and it has, I think, nearly about 70 or 63 perhaps ayat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha. This is a very strange beginning of a surah. Mostly we have been seeing either huruf muqatta'at, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, alif lam mim ra, and so on and so forth. Or mention of the glory for Allah, or His praise, or some introduction of Quran, some praise of Quran. Only a few had started, absolutely without any preface. We find Surah An-Nisa and Surah Al-Ma'idah, direct address. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. But here it's very peculiar. Particularly the surah being mentioned and utilized. Suratun, and this common noun in Arabic comes for something which is very big, very high. At-tankir lit-takhfim, they call it. This is the rule in the Nahv grammar of Arabic. Suratun is a very grand surah, anzalnaha, which we have sent down. Wa faradnaha, and we have enjoined upon you, prescribed upon you. You have to abide by it. Anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. And we have sent down in it very clear signs and revelations so that you get the admonition. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ और तुम्हें अल्लाह के दीन के मामले में इन दोनों पर जरा तरस न आए, अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, और चाहिए कि मोमिनों की एक जमात उन दोनों की सजा के मौके पर मौजूद रहे. Number 1 straight off. Az-zaniyatu waz-zani. The adulteress and the adulterer. Fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Flog each one of them 100 stripes. Wala ta'khudhukum biha ra'fatun fi dinillah. And let not tenderness for them seize you regarding the law of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the hadd of Allah. This has been prescribed by Allah. You have to execute. You have to flog them 100 stripes. Maybe you are feeling sympathetic towards them, but it should not come in the way. These commands of Allah subhanahu wa ta'ala have to be executed.
In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. If you really believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the last day, wal yashhad azabahuma, and their chastisement should be witnessed, ta'ifatun min al-mu'minin, by a group of the believers. They should see it with their eyes. When they are being flogged, there should be people to watch and see, so that there is terror. It becomes a deterrent for other people, that this is the punishment. If I do the same, it will come to me also. And this is the philosophy of the severe punishments that are prescribed in Islam. A deterrence. And we have examples even today. Wherever these punishments are enforced, crime just evaporates. And that is because, the punishments are very severe. If you kill somebody, you will be killed. And you will be killed in the same way in which you have killed. If you are stabbed, well, they are of that person whom you have killed has the right to stab you, just as you stabbed the person whom you killed. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. जानी मर्द सिर्फ जिनाकार या मुशरिका औरत ही से निकाह करना पसंद करेगा, और जानिया औरत सिर्फ जानी या मुशरिक मर्द ही से निकाह करना पसंद करेगी, और मोमिनों पर यह हराम किया गया है. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. The adulterer should not marry except an adulteress or someone from among the mushrikeen, some woman from the associators. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. And the adulteress, she should not be married except by some adulterer or some mushrik, male. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. And this has been prohibited for the believers. But please note, this is a divine providence, not a law. If some woman commits adultery, and if she was unmarried, she has had the 100 stripes, then she makes tawbah. You can marry her. There's no bar. It's not law. But Allah subhanahu wa ta'ala, He decides in His own providence that, as we say, birds of the same feather flock together. So, Zaniya and Zani, they will flock together. It is the natural phenomenon. They have an inclination towards each other. And the people who are chaste themselves, they wouldn't like. So this is a general phenomenon, not a law of the Sharia. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. और वो लोग जो पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाएं, फिर उस पर 4 गवाह न पेश कर सकें, तो उनको 80 कोड़े लगाओ और कभी भी उनकी कोई गवाही कबूल न करो, और वही लोग फासिक हैं. वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाअति शुहदा. As for those who accuse chaste women and then they can't bring forth 4 witnesses, if you blame that she has or he has committed adultery, but he cannot produce 4 witnesses, eyewitnesses, فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Flog them 80 stripes. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. And then after that, never accept from them any testimony in any case. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. And definitely they are the transgressors. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. मगर वो लोग जो इसके बाद तौबा कर लें
और अपनी इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिक, except those who repent after that, wa aslahu, and who have amended and they have rectified their behavior. Fa inna Allaha ghafurur rahim. So Allah subhanahu wa ta'ala is forgiving and merciful. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين। और वो लोग जो अपनी बीवियों पर जिना की तोहमत लगाएं और उनके पास खुद उनके सिवा कोई गवाह न हो, तो उनमें से ऐसे किसी शख्स की गवाही ये है कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि यकीनन वो इस लगाए हुए इल्जाम में सच्चा है। वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदा इल्ला अनफुसुहुम। Now there is a special case. Whosoever accuses his wife and there is no witness except him, he has seen the wife committing adultery. Now when he has seen with his own eyes, can he live with her now? So what to do? But he doesn't have 4 witnesses. What should he do? وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء. And those who accuse their wives, but they don't have 4 witnesses. فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. So their testimony will be equal to 4 testimonies if they swear by Allah. I swear by Allah, I am true. I am telling you the truth. This is the truth. إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, that I am true, truthful. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. और 5वीं बार ये कहे कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा हो। والخامسة, an additional 5th, there should be أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, that if I am a liar, then the curse of Allah should come to me. Now his 1 testimony now is equal to 4 testimonies. This will be accepted. But will the woman, the wife, be given the punishment straight off? No. She will also be given a chance. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. और उस औरत से भी ये बात जिना की सजा को टाल सकती है कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि वो शौहर यकीनन इस इल्जाम में झूठा है। ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. But the punishment would be removed from her if she also swears 4 times by Allah subhanahu wa ta'ala that my husband is telling a lie, he is a liar. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. और 5वीं बार ये कहे कि अल्लाह का गजब हो उस औरत पर अगर वो शौहर सच्चा है। والخامسة, and for the 5th time she should say أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين, that the wrath of Allah should come to me if he is truthful. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते, और बेशक अल्लाह बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला बड़ी हिकमत वाला है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, Allah subhanahu wa ta'ala has given this law to you, how to settle such affairs, and he is giving to you in detail. Wa anna Allaha tawwabun hakim, and verily Allah is the acceptor of repenting, and he is the wise. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم
بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. बेशक जिन लोगों ने आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर बहतान लगाया वो तुम्हारे अंदर का ही एक टोला है। तुम उस बहतान के वाक़े को अपने हक में बुरा मत समझो, बल्कि वो तुम्हारे हक में बेहतर ही है। उनमें से हर एक ने जितना गुनाह कमाया उसके लिए उतना ही हिस्सा है, और उनमें से जिसने उस बहतान में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया उसके लिए बड़ा अजाब है। Innalladhina ja'u bil ifki, now there's coming a historical event. It so happened after, the Prophet ﷺ and the believers were coming back from the battle of Bani al-Mustaraq, and there was a camp at night somewhere. Hazrat Aisha, the wife of the Prophet ﷺ, radiyallahu ta'ala anha, was with him on this journey on a separate camel. So she had some need. So she went away from the camp. But till such time that she came back, there was a necklace and it is lost. It has dropped from somewhere. She went again. And when she came back now the caravan had gone, left. She was left alone over there. But she made a very wise decision. I should not move from here. She stayed there and then, waiting for what Allah subhanahu wa ta'ala now decides for her. There was the duty of Safwan ibn Mu'attal radiyallahu anhu. He used to walk a little distance behind the caravan, main caravan, to see whether something is dropped, someone has left something, or maybe someone is sick and is not able to walk, and he's just lying down, he needs help. When he saw, someone lying there, and Hazrat Aisha had gone to sleep, and her face was now uncovered. When he came, he recognized, she is Aisha, the wife of Nabi, the wife of the Prophet. The words came out, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And Hazrat Aisha specifies in this hadith that Safwan recognized me because he had seen me before the commandment of hijab. The commandment of hijab, covering the faces and covering the body for women, it had come in Suratul Ahzab. And Suratul Ahzab was revealed in the 5th year after Hijrah. And this incident is happening in the 6th year after Hijrah. So because he had seen me before the coming down of those commandments regarding hijab, so he recognized me. But what he did, he just made his camel sit. So Hazrat Aisha mounted the camel, and then, he held the rope and went towards the main caravan, main army, and met there. But Abdullah ibn Ubay, the chief of the Munafiqeen, he saw Safwan ibn Mu'attal is coming with the wife of the Prophet Aisha radiyallahu ta'ala anha. Now he started to slender. There must have been some wrong thing. How is it possible? A male and a female alone, and they don't commit anything? Impossible. So she had not come safe. And with this started a very big campaign of slander against Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha. About 1 month passed, which was very painful for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is the incident which is mentioned here. Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Verily those who have brought forth this slander, they are a group among yourselves. They are Muslims. Even Abdullah ibn Ubay was also a legal Muslim. But in this thing, so many mu'mineen sadiqeen, true Muslims, were also involved there. It's a weakness of human nature. You just accept something bad as if you are already ready to accept whatever is coming from some other man's mouth. La tahsabuhu sharran lakum. Don't think that it is evil for you. Bal huwa khairul lakum. This is good for you. Because this will become the reason why these commandments of Allah subhanahu wa ta'ala are being revealed to you for the future guidance. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ.
For each one of them, there will be the reward or punishment for whatever he earned. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ, and the one among them who took the bulk of it, greatest share, that was Abdullah ibn Ubay, who was the initiator. لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ, for him is a very mighty chastisement. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ऐसा क्यों न हुआ कि जब तुमने उस बहतान को सुना था तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपनों के बारे में नेक गुमान किया होता और कहा होता कि ये तो बिल्कुल वाज़े बहतान है. لولا إذ سمعتموه, why did it not happen that when you listen to it, ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا, the believing men and believing women should have thought well about themselves. Aisha was the wife of the Prophet. They should have said, وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ, it is definitely a slander. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. वो बहतान लगाने वाले इस पर 4 गवाह क्यों न लाए, फिर जब वो गवाह नहीं ला सके तो जान लो यही लोग अल्लाह के नजदीक झूठे हैं. लौला जाऊ अलैहि बिअरबाति शुहदा, why didn't they bring 4 witnesses on this? फैज़लम यातू बिशुहदा, so when they couldn't bring witnesses, फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, so Allah holds them to be the liars. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो जिस तोहमत के चर्चे में तुम पड़ गए हो उस पर तुम्हें बड़ा अजाब पहुंचता. वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, and if there was not the bounty of Allah on you and His mercy in dunya wal akhirah, in this world also and in the hereafter also, lamassakum fima afastum fihi azabun azim, then whatever you have indulged in, it would have given you a very mighty chastisement. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. जब तुम एक दूसरे से उस बहतान को अपनी जबानों से नकल कर रहे थे और अपने मुंह से वो कुछ कहते थे जिसका तुम्हें कोई इल्म ही न था और तुम उसको मामूली बात समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात थी. इस्तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम, when you were propagating it by your tongues, वतक़ूलूना बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म, and you were saying with your mouths for what you had no knowledge. It was mere hearsay. You listen and then you tell anybody else also without making sure that this is correct. That is why the Prophet had said, Kafa bil mari kaziman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. It is sufficient for a man to be declared a liar if he says whatever he listens. Whatever he listens, he should first assess whether it is correct or wrong. If it is correct, then he can do it. He can spread it further. But if it is wrong and he is spreading, he has become an agent in the spreading of the falsehood. इस्तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम वतक़ूलूना बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म वतहसबूनहु हय्यनन, and you were thinking it's a trivial matter. वहुव इंदल्लाहि अज़ीम, in the sight of Allah it is a mighty thing. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
और ऐसा क्यों न हुआ जब तुमने उस बहतान को सुना था तो तुम कह देते कि हमें लायक नहीं कि हम ऐसी बात मुंह पर लाएं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। वलौला समिअतमूहु क़ुल्तुम, why didn't it happen that when you listened to it, you should have said, मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा, it doesn't behove us that we should speak about this thing. Subhanaka hadha buhtanun azeem. Glorified be Allah. This is definitely a mighty lie. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين। अल्लाह तुम्हें नसीहत फरमाता है कि फिर कभी भी ऐसी बात न करना अगर तुम मोमिन हो। यअज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा। Allah exhorts you not to repeat it again forever. In kuntum mu'minin, if you are believers. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم। और अल्लाह तुम्हारे लिए आयात खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, and Allah subhanahu wa ta'ala is making for you his revelations clear. Wallahu alimun hakim, and he is the knower, the wise. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون। बेशक जो लोग पसंद करते हैं कि अहले ईमान में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, verily those people who wish and love that indecency or its false news should spread among the Muslims, among the believers, lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. For them there will be painful chastisement in this world as well as in the hereafter. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Verily Allah knows and you don't know. You don't know. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम पर अजाब आ जाता, और बेशक अल्लाह बहुत शफकत फरमाने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्ना अल्लाह रऊफुर रहीम, and was it not that the bounty and mercy of Allah is upon you, and that Allah is gracious and merciful, you would have been lost. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم। ऐ ईमान वालो, शैतान के नक्श कदम की पैरवी न करो, और जो शख्स शैतान के नक्श कदम की पैरवी करता है तो बेशक वो उसे बेहयाई और बुराई का हुक्म देता है। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम में से कोई भी कभी पाक ना होता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है पाक फरमा देता है, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, O you who believe, don't follow the footsteps of Satan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Whosoever follows the footsteps of Satan, well, he will instigate everybody to indecent things. وَالْمُنْكَرِ,
and abominations. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. And if there was the bounty of Allah and His mercy over you, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. None of you would have been able to purify his souls. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. But Allah purifies the souls of those whom He wish. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. And Allah is the hearer, the knower. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. और कसम न खाएं जो तुम में से दीनी फजीलत और माली वुसअत वाले हैं कि वो रिश्तेदारों और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को कुछ न देंगे और उन्हें चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे? और अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है। वला यातल उलुल अफ़ज़्ल मिनकुम वस्सअत अन यूतू उलिल कुर्बा वल मसाकिन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह. Now there is an incident. Unless you know that, this ayah will not be understood. There was a distant relative of Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, Mistah. He was also involved in this scandal. In this scandal and slander. So Hazrat Abu Bakr, he swore by Allah subhanahu. He used to help him monetarily. But when he came to know that he is also included among those people who are slandering, so he swore by Allah, now I am not going to help him. Now Allah is saying to him, don't do this. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. Those who possess bounty and abundance among you, let them not swear أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى, that they will do good to their relatives or the needy or the muhajireen, those who have migrated in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Mistah was also a muhajir. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. They should forgive and they should overlook. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Don't you like that Allah should forgive you? On this, Abu Bakr cried out, نُحِبُّ أَن تَغْفِرَ لَنَا رَبَّنَا. And he said, okay, I will give the kafara of this swear that I had made, and I will continue my help to Mistah. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. And Allah is merciful and forgiving. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. बेशक वो लोग जो पाक दामन भोली भाली मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Verily those who accuse chaste women who have never even thought of any wicked thing from among the believing women, لُعِنِوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. They are cursed in this world also and in the hereafter. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. For them is a very big chastisement. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. वो उस दिन को याद रखें जिस दिन गवाही देंगी उनके खिलाफ उनकी जबानें और उनके हाथ और उनके पांव उन आमाल पर जो वो किया करते थे। يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. On the day when their tongues and their hands and their feet will testify against them as to what they were used to do.
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين। उस दिन अल्लाह उन्हें उनके आमाल का हकीकी बदला पूरा पूरा अता फरमाएगा और वो जान लेंगे कि बेशक अल्लाह ही हक है और हक का जाहिर फरमाने वाला है। यौमइज़िन युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़, on that day Allah will give them their reward, that is the punishment in full. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ, and they will come to know that verily Allah is the truth, total truth, and it is absolutely manifest truth. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लायक हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लायक हैं और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लायक हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लायक हैं। ये लोग बरी हैं उन तोहमत वाली बातों से जो नापाक लोग बयान कर रहे हैं। इन पाकीज़ा अफराद के लिए मग़फ़िरत और इज्जत वाला रिज़्क़ है। Again that ayah which I said is divine providence. Allah makes these arrangements. Al-khabisatu lil-khabisin. The wicked women are for the wicked men. Wal-khabisuna lil-khabisat. And wicked men are for the wicked women. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. And good women. They are for good people, good men. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. And good men are for the good women. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. They are absolutely innocent and not guilty of what they are saying. Lahum maghfiratun wa rizqun kareem. For them is the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala and a very generous provision. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون। ऐ ईमान वालो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना होना यहां तक कि तुम इजाजत ना ले लो और घर वालों को सलाम न कर लो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। Now there are some social teachings regarding especially the privacy of a family. So there are certain rules. If you go to visit each other, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। O you who believe, don't enter the houses which are not yours. Hatta tastanisu. Until you ask the permission and you greet them with salam. Wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. This is better for you if you can get the admonition. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم। फिर अगर तुम उन घरों में किसी को मौजूद ना पाओ तो उनमें मत दाखिल हो यहां तक कि तुम्हें इजाजत दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो तुम वापस चले जाओ। ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तरीन बात है और अल्लाह उन कामों को जो तुम करते हो खूब जानता है। فَإِلَّمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, and if you don't find in it anybody, فَلَا تَدْخُلُوهَا, don't enter it. Then there's some blame could come that there was this and this in this house and this has been stolen. Don't enter. Hatta yuzana lakum. But if the permission is given by the person owning that house, okay, you can enter that house. So you can enter. Wa in qila lakum irji'u farji'u.
And if it is said to you, go back, then go back. Now, this is very important. It's a different thing that you come after taking an appointment. In that case, you must be received and entertained. But if you go and suddenly call on somebody without having any appointment, prior appointment, then it's not your right that he must receive you and he must entertain you. Maybe he is busy in something, and that business for him is more important than entertaining you. So clear instructions. If it is said to them, return, go back. That is more pure for you. Wallahu bima ta'amaluna alim. And whatever you are doing, Allah knows it. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम ऐसे घरों में इजाजत लिए बगैर दाखिल हो जिनमें कोई रिहाइश पजीर न हो, जिनमें तुम्हारा कोई सामान हो, और अल्लाह सब जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो. लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन. There is no harm upon you, no blame upon you, if you enter the house uninhabited. गैर मस्कूनतिन फीहा मताउन लकुम. There is some luggage which belongs to you, property in it. There are stores that nobody inhabits over there. Well, you can enter. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma tuktumun. And Allah very well knows what you reveal and what you conceal. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से फरमा दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें. ये उनके लिए पाकीज़ा तरीन बात है. बेशक अल्लाह उन कामों से खूब वाकिफ है जो वो कर रहे हैं. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Ask the believers, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that they should lower their gaze. Now there are two sets of instructions regarding this hijab and parda and veil and satar, what part of the body has to be covered, etc., etc. The first set was revealed in Surah Ahzab 1 year earlier. And there Allah subhanahu wa ta'ala had given the instructions that if a mu'mina, a believing woman, has to go out, what she should do. Now this is another step forward. Even in your homes, what are the etiquettes that have to be observed? Don't gaze on each other. Even the brothers and sisters shouldn't gaze. Your sister is also a woman, a girl. So don't gaze her. You keep your sight low. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. They should lower their gaze. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. And they should guard their sexual organs. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. This is surely more pure for them. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Verily Allah knows what you are doing.